Bien, le bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais faire mon petit test micro. Oui, c'est plutôt correct, je trouve. Oui, c'est plutôt correct. Oui, c'est très bien. Alors, ce soir, nous nous retrouvons, enfin, dit-il comme s'il n'avait pas fait un live il y a 3 heures, pour l'épisode 6 de... Pardon, du Amazing Digital Circus. Alors, je vais switch hein, sur l'écran. Ça commence dans 19 minutes, à minuit pile, et là il est à 40. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. De toute façon, vous allez voir très rapidement. On est 62 767 spectateurs en cours, alors que ça n'a pas démarré. Donc c'est un épisode très attendu. Attendez, hein, je suis désolé, je dois juste attendre que un truc termine de se télécharger. Et on est bon. Je voulais mettre quoi? Je voulais mettre ça. Voilà. Ok. Je vérifie. Je pense qu'on est bon. Non mais je vérifie qu'il n'y ait pas de conneries, tu vois. Parce que du coup... on est bon. Ok. Allez. Pitié, est-ce que c'est bon? Toujours pas. Donc, bah, du coup, alors, ça commence dans 20 minutes, 18 minutes. Mais on va parler un petit peu avant, forcément. Et déjà, on va regarder le trailer ensemble. Pardon. Donc, en gros, l'épisode, on va résumer. Y a Kane qui donne des flingues à tout le monde avec 3 vies, de ce qu'on a vu. Et il y a 3 équipes. Et le but, ça va être de buter les autres équipes. Bon. Donc on a team Piu Piu et c'est Ragata et Kinger. On a la team Bad Guys, donc c'est Jax et Pomni. Et on a la team... c'est qui l'autre team? C'est terrible. Et la team Unmasked, donc ça va être Zooble. Zooble, hein. Zooble. Et... Ouh, c'est vexant. Et elle s'appelle comment? Je sais plus comment elle s'appelle. Bon, ça, en même temps, ça montre un peu ce que je pense des personnages. Et... Et quoi et qui? Il s'appelle comment? Oh, c'est terrible. Euh... oh, je sais plus le nom du personnage. Le masque? Le masque? Quoi? Tiens, je vais regarder sur Google les personnages. Gangle. Ah, oh merde. J'ai oublié Gangle, quoi. Bon, il y a Bubble et Kane, mais... ah, putain, j'ai oublié l'existence de Gangle. C'est terrible. Enfin, pas l'existence, parce que je savais très bien qu'elle était là, mais j'ai complètement oublié comment elle s'appelait. Et donc, t'as la team Unmasked, Zooble, oui, ça, et Gangle. Donc, on a vu dans le trailer, de toute façon, on va le re-regarder, hein, 16 minutes avant le dernier moment. J'aimerais bien que ce que je dois terminer se bouge le cul, s'il te plaît. Bon, tu sais quoi, au pire, tant pis, hein. Hop, ça, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Je vais baisser un peu la taille de ma caméra. Euh, ça et ça. Bon, génial. Ah, attends, caméra. Caméra, je vais me mettre là. De toute façon, en vrai, le chat, je l'apparais plus. Je le fais plus apparaître. Donc, je vais me mettre là. Et ça, ici. Voilà. Mais le chat, c'est con, mais je le fais plus apparaître quasiment. Donc, bon. Ok.
Donc, déjà, on va regarder le trailer ensemble. On the next episode of the amazing digital circus, everyone gets guns. That's really all there is to it. It's the showdown of the century. Century. 3 teams face off in a non-stop action-filled hootenanny that you won't want to miss. I've been waiting for this my whole life. Kane, I don't think this is a good idea. Yeah, I'm not sure this is really what we need right now. Only one team will come out victorious in our longest episode yet. Over 33 minutes? Holy moly! Ah, 33 minutes, c'est pas 40, c'est 33. Shows is really hard when you have a cast this big. Wait, who is that? Who am I? Well, I'm Mr. Gunn. Not you, Mr. Gunn, the other voice. Mr. Who? I was supposed to be in this episode, but Kane removed me for being too Gunn. Yeah, okay, whatever. Are we just all in this trailer? And I'm still here too, the episode 3 trailer narrator. Why do these trailers have their own continuity? So what are you waiting for? Buy your tickets today and come down to the biggest event in digital circus history! Tickets not really for sale. You can watch the latest episode and all previous episodes of the Amazing Digital Circus anytime at home or on the go on your computer or device. If you have any further questions or concerns, dial 888-888-888-1. Ask your craft permission before going out. Be there or be rare. I wish guns were real. Voilà, alors. Bon, du coup, on peut regarder un peu les trucs. Donc là, il donne. Donc là, t'as Kane qui vraiment spawn plein de guns, il me semble. Attends. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui a un flingue. Ah, il a tiré sur Agatha. Bon, j'avais pas fait gaffe forcément. Et lui, il spawn plein de guns. Attends, j'ai vu une sorte de caméra. De Kane, il a une sorte de caméra. Yeah, I'm not sure this is Minigun. really what we need right now. Ouais, bon, voilà, les équipes. Moi, je sais que je suis pas original, je vous emmerde, je suis Team Bad Guys. Je vous emmerde. Mais en vrai de vrai, je parie sur la Team Pew Pew parce que Kinger dans le noir. Mais je suis pour eux quand même, je suis pour les Bad Guys. Voilà ça. Ah, non, du coup, c'est une caméra. Ok. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attends. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Ça, pour moi, c'est clairement une référence. Attends, faut que je vous montre. Cette tête-là. Cette tête-là, c'est une référence à Just buy, My phone is broken, just buy a new one. Regardez, hein. Vous allez, oh, mais vous allez tellement pas bien voir, mais cette tête-là. Pardon, mais moi, ça me fait juste penser à ça. Ça me fait juste penser à ça. Making shows is really hard when you have a cast this big. Wait, who is that? Who am I? Ah, ils sont dans les tunnels, ils sont en train de parler. Ils veulent tirer dessus. Sûrement. Too Gunn. Yeah, okay, whatever. J'essaye de regarder un peu, voir s'il y a des trucs. Je l'ai jamais vraiment analysé en détail. Hein. And I'm still here too, the episode 3 trailer narrator. Why do these trailers have their own continuity? So what are you waiting for? Buy your tickets today and come down to the biggest event in digital circus history. Il y a juste une image que les gens ont très vite, très appréciée. En haut à gauche. On va sûrement le voir. Bon, là, elle est contente. Et surtout, là, ça, là. Ça. Qu'est-ce que... Attends. Attends. Ah, je crois que j'ai une coupure. Ah, ça fait mal. Bref. Non, mais gars. Be there or be rare. I wish guns were real. Dans 11 minutes. Et moi, du coup, j'ai voté un Team Bad Guys déjà. Donc voilà. Pour l'instant, il n'y a rien dans la description. Il y aura très probablement du nouveau merch. Avec, je verrai bien des petites figurines des équipes. Des 2 équipes en vrai, enfin des 3. Ça m'étonnerait pas, ce serait bien joué. Et bon bah voilà.
Je sais pas ce que je peux trop vous dire. Il y en a deux trois qui à un moment, il y a un moment donné, on voit les yeux de Jax en cube justement, je l'ai relevé. Mais il y en a deux trois qui disent voir Frog dedans. I've been waiting for this my whole Ouais. life. Kane, I don't think this Me is a gratte. good idea. Yeah, I'm not sure this is really what we need right now. Attends, je cherche le moment où il a les yeux en carré. Là. Only one team will come out victorious in our longest episode yet. Over 30. Là. Ah mais merde. Attends, je crois que j'ai une touche pour revenir en arrière. Oui. Il y en a beaucoup, il y en a deux trois qui disent que là, ils voient Frogit là, la grenouille. Mais moi je pense que c'est vraiment juste un reflet quoi. Enfin, un reflet oui et non parce que il y a quand même quelque chose. Moi ça me fait, je vois plus une sorte de masque SCP-35 je crois. Je sais pas pourquoi je vois un masque là, mais bon bref. 3 minutes? Holy moly, you couldn't cut that down at all. Pourquoi la vitesse elle est pas modifiée du tout? Ah mais c'est parce que c'est pas... Ça c'est la bande annonce, c'est pas la vidéo. Bref. Attends, je vais... Hop. On the next episode. Oui, oui, non, c'est bon, on a compris. Donc voilà. On the next Oh episode. putain, attends. I wish guns were real. C'est bon là? Ok. Je sais pas à quoi m'attendre. Je crois qu'il y a même le créateur, enfin, créateur, oui c'est créateur, donc Gooseworks, si je le dis bien, qui avait parlé que Jax, la communauté qui aime Jax, allait être séparée en deux dans cet épisode. Enfin, je crois que c'est cet épisode. Mais, je sais pas. Moi, je verrais bien Jax trahir quelqu'un ou... Je sais pas. Bref, j'ai pas beaucoup de théories. Moi, juste, j'aime bien le show, quoi. Voilà. Jax, je vais faire un cosplay cette année pour la Paris Games Week. Et bah, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Juste pour l'info, j'ai de l'eau. Et j'ai des petits sandwichs au Nutella. Oui. Histoire d'avoir une petite gourmandise pour cet épisode. Je sais pas s'il y a un chat. Pardon, s'il y a un chat ralenti ou pas. Attends, je vais juste voir s'il y a le chat ralenti ou non. Parce que là, mon gars. Ah non, il n'y a pas le chat ralenti. Hein. Ce que j'allais dire, je trouve qu'il n'y a pas tant de messages que ça dans le chat par rapport au nombre qu'on est. On est 80. Combien 96 000. Presque 100 000. Alors que ça n'a pas démarré. Mais ça n'a pas encore été publié. Donc c'est quand même quelque chose. Je vais peut-être baisser un peu la luminosité de ma lumière. Que ce soit plus agréable pour vous. Ouais, voilà, c'est mieux. J'ai dégagé une mouche. Faut que je fasse attention aussi pour info. Il y a mon chien qui est derrière. Vous le voyez un peu. Le tas de fourrure juste là, bah, c'est lui. Et voilà. Ah. Allez. Alors, d'habitude, quand je regarde, bon, j'ai jamais vraiment fait de live react. J'en ai fait un, c'était le Pokémon Present de juillet, je crois. Mais du coup, faut savoir que souvent, quand je regarde un truc, je reste très silencieux. Je me tais et juste je regarde. Mais je vais essayer de faire un effort pour vous. Bon, je vais pas parler tout le long, évidemment, mais je vais essayer d'extérioriser mes réactions. Histoire que vous ayez un peu de contenu, hein, parce que sinon, enfin, vous allez sur YouTube et vous voyez le show en entier sans un carré manquant à droite. Et vous cassez pas les couilles. Donc bref. Et aussi, j'avais pas vu au début, mais ils ont changé leur bannière, c'est sympa. Voilà. Bon, bah, voilà. Hein. Il n'y a plus qu'à dans 5 minutes. 5 minutes. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui réagissent. Allez, il y a un mec, c'est quoi qu'il a donné 200 $. Eh ben,
T'as raison, on est dedans. Enculé. En même temps. En même temps, ça a pété. Ah, 10 euros. Quand c'est 10 euros comme ça veut dire que c'est un français. Eh ben. Enfin, c'est pas forcément un français, c'est de l'euro, mais bon. Allez. Ah, oh là là, le nombre de dons. 4 minutes. J'espère que vous êtes prêts. J'aurais pu vous mettre une petite musique d'attente. J'aurais pu le faire. Je l'ai pas fait. Another episode is upon us. I'm so excited. De Chimpman. Ok. Ouais, en vrai aussi, je peux mettre la mi-musique. What if Jack gets too close to Pomni as a friend and accidentally calls the rabbit? Je pense que ça va arriver, ça. En vrai de vrai. Je pense que ça va sûrement arriver. Peut-être pas dans cet épisode. Ah, quoique, comme ils vont être dans des moments d'action sérieux rapide. Ah non, c'est possible. C'est pas impossible ce qu'il vient de dire. Mais je l'aurais pas relevé. Mais bon. Tout à l'heure, moi, je parlais. Oh là là. Je disais tout à l'heure. Enfin, je disais. J'ai parlé un peu tout à l'heure avec quelqu'un sur TikTok. Hein, c'est des commentaires. Mais je disais que moi, je voyais bien le show mal finir. Dans le sens où je crois qu'il reste. Ils vont faire 10 épisodes en tout de Magic Circus, je crois. Je suis pas sûr de ce que j'ai dit. Mais je sais que dans tous les cas, il n'y aura qu'une saison. Et je verrais bien les créateurs faire en sorte que ça se termine mal. C'est-à-dire que Kane il finit par péter un câble, que tout le monde abstracte, que personne n'arrive à s'enfuir. Enfin, un truc horrible. Mais je verrais bien ça, tu vois. Donc, bon, voilà. Et pour moi, les trucs à faire absolument dans le show avant qu'il se finisse, même si c'était déjà prévu, je pense, ça va être que quelqu'un d'autre s'attracte. Mais ça, je crois que il est déjà prévu. Et que quelqu'un d'autre tombe dans le circus. Genre un nouveau. Je sais pas trop. Et que peut-être limite tout le monde se fait changer et ça recommence et c'est à l'infini et je sais pas trop quoi. Enfin, vous savez qu'à genre à la fin, on voit que ça démarre un nouveau cycle avec de nouvelles personnes. Je sais pas. Mais dommage qu'il y ait pas de dislike sur les commentaires. Bref. 2 minutes. Je crois qu'en plus, après les 2 minutes, il y a 2 autres minutes encore à attendre. Ou ça va démarrer tout de suite. Ouais, non, c'est ça. Bon, après, on va cacher le chat là. Parce que j'ai pas envie de les voir sur mon écran. Ah ouais, c'est bon, on fait ça. Quoique, pour l'instant, je le laisse, mais je vais le couper. Allez, petite minute. Hop. Tac. On arrête. On arrête et on focus. Ah là, 60 secondes. I think Gragata might let Pomni get the upper hand on purpose. Ah, lui, sa théorie, c'est que à un moment donné, en gros, elle va se laisser faire en mode ah putain, t'es trop fort. Ah, bien joué. Non, bien joué, bien joué. Je pense. Putain, ça part à balle, hein. Oh lolo, ça. Les dons qui partent. Hein. À chaque fois, c'est en même temps, tous les dons. Il y en a genre 3-4, puis. Bah. Allez. Je sais pas si je vais le publier. Si je peux publier en vrai ma réaction. Oui, je suis sûr que ça en intéresse au moins ou deux. Allez, c'est parti. Ah, ça a bugué.
Cool. 233 000. 233 000 sur une page. Mon Dieu. Allez, s'il vous plaît. Send to me when you start. Let's all stay so we can watch it peacefully. Juste ne mets pas le chat. Je sais pas. Hein. Allez. Oh. Allez, plein écran. À 3 minutes quand même. Bon, en vrai, je peux juste mettre en plein écran, le chat va pas apparaître. Ah. Je suis un peu carrément. Je vais me mettre bien. Voilà. C'est un peu fort peut-être, je sais pas si on m'entend bien. Attendez. 2 minutes, j'ai le temps de vérifier. J'ai le temps de vérifier si on m'entend bien sur la vidéo. Ouais, je vais vous baisser un peu le son. Je vais vous baisser juste un peu le son. Tiens, je vais mettre moins 3 décibels, voilà. C'est qu'on m'entende quand même bien au-dessus, tu vois. Allez, moins 4, histoire de... Comme ça, moi, c'est safe. Je revérifie du coup derrière, je suis désolé. Ouais, c'est bon. Je peux même remettre moins 3, juste. Allez, c'est bon. Attends, combien de temps là ? 1 minute 30. C'est particulier les YouTube, ce qu'ils ont décidé de faire comme choix de temps d'attente. Parce que c'est quoi ça ? Bon, j'imagine que ça doit être $10 un truc. Mais... Oh là là, la pluie de dons. Tu vois, vous voyez, c'est ce que je vous dis, t'as une pluie de dons à chaque fois, c'est tout en même temps. Allez, combien de temps ? Que je sache quand je mets en plein écran, 40 secondes. Calme, Marc Bingham. Les gars, j'ai peur pour Ragata. Ragata, elle va abstract, c'est sûr. À mon avis, personne va abstract dans cet épisode. Je pense que ce sera l'épisode prochain. Moi, en tout cas, moi, c'est mon pari. Allez, 30 secondes, on va mettre en plein écran. Allez, 20 secondes. C'est parti, mon coco. Est-ce qu'il y a un final countdown pour les 10 ? Ouais. 3, 2, 1. C'est parti, bon épisode. Je vais essayer de réagir un peu pour vous. J'entends rien, c'est normal. J'entends tellement pas fort. Si c'est bon. Today's adventure is brought to you by the Favorite Character Awards. Stay tuned and find out oui, who ça. will claim the ultimate prize. C'était le site web qu'ils avaient fait. Can you toss that back up here? Making good use of your parts gimmick, huh? Oh, shut up. What are you doing up there? I'm hiding from Kane. I think I overheard him talking to Bubble about an in-house adventure, and I'm not gonna be part of it. And you're just gonna hang out in a flower pot all day? Not like your room? Kane's been checking up on my room lately. When I don't answer, he just starts singing Daisy Bell in front of my door. Daisy. Does he really do that? I don't know. Let's ask him. Hey, Kane! You Oh, fucking enculé. asshole! Yes, Jax? Look, it's Zubul. You! Ah, there you are. Now I don't have to do the snap summon thing. And I'm glad I found you. We need even numbers, cause today's adventure is a team adventure.
meet you guys up at the stage in, let's say, 5.7 minutes. Great. Didn't even ask him about the singing thing. The what? Today's Ah, adventure this- is gonna be a bit of a short one due to the Favorite Character Awards. But it'll be a perfect opportunity to showcase your guys' strengths to the press. This is so heavy. That's right, Bubble. Seeing you all play bat-ball a few days ago really got me thinking. We should do our own sporting event, but with cool new sports invented by yours truly. Help me, Kane. We could also just play softball normally this time. Yeah. In the Cane Leagues, we have the 400-meter vertical skedaddle, bisection boogie egg ball, lateral hijinks, orange sport, ball run, walk ball, run walk, and ball ball. These sports are surely going to... Yeah, sorry. No, I'm not gonna be on a team with that one. Zooble, why does all you do is complaining? I never know what you want! We had a whole suggestion box for that. Yeah, Zubul and I constantly say we like more chill and relaxing adventures. Did you really not like my softball one? I'm not big into sports, sorry. The suggestion box just causes interpersonal drama, and me no likey. All right, you really want to know what I want? Oh no. I want the ability to have sex. No way. Are we finally having this conversation? On a le filtre qui déconne. Oh, hi, Zooble. Do you have any of that stupid sauce left? What were we talking about? Oh yeah, how teamwork is essential to making the dream work. Tell that to him! He's the one that fucks everything all the time. You are in a mood today, aren't you? Now, you know what they say about assuming. It makes an ass out of you and Ming. Ming? Did Kane just say ass? Hi, I'm Ming, and I really don't appreciate what your assumptions have done to my reputation. You made a whole guy for that? Whatever the case, it's evident now that there's quite a bit of tension between you all. So maybe what we actually need to do are trust exercises. I am not falling into Jax's arms, if that's what you mean. Don't worry, this will be a two-way trust exercise, where you'll each have to trust each other to not betray the other person. This is a private room where nobody can see or hear you once inside. And this is a loaded gun. Oh boy. Character A will take the gun into the private room and empty it out of all its ammunition, then come out and give it to Character B. Character B will then take the gun and shoot themselves in the head, trusting that Character A emptied it in the private room. Character A will also have to trust that Character B won't turn the gun on them, so everyone is incentivized to follow the rules and trust each other. Sounds a little convoluted. You look convoluted! Anyway, Jax, why don't you start? With him? Wait, what am I doing? I wasn't paying attention. Wesh. Oh putain. Ah, Il va... C'est... Là, c'était sûr. Or, yeah, we could all just shoot each other. Here, have guns. I don't care anymore. Ah ouais, d'accord. Wait, that's just it? Oh, il a la Use queue! guns Il a la and queue! have fun? Il a la queue! Say have fun. It's just a little aimless. Use the sights. Kane! Ugh, fine! We're bringing teams back. Pair up in teams of 2, you all get 3 lives. Last team surviving is the winner. Happy? Not really. Well, that's not my problem right now. I have an awards show to plan, so you guys are gonna have to handle yourselves for a bit. You get 5 minutes to figure the teams out. Once that's up, it's a free-for-all. come on, Sadie. You're coming with me. I'm actually gonna be on a team with Zubul. What? No, you're not. We've been together for every team adventure in the past. Guess times are changing, bunny boy. Hey, you wanna be on my team? I'd love to, but, well, I really don't want Kinger to get stuck with Jax. Oh, yeah. Well, I could be on Kinger's team. He and I were together once, and it wasn't too bad. Ah, elle veut pas être avec Jax, ok. And have me on... Oh, yeah, just forget I asked. I'll be on Jax's team. Wait!
like you said, probably good to keep Kinger and Jax separate. I can keep Jax in check, so don't worry about me. Hey, Pourquoi elle Pomni, paraît si petite là? if you ever need to talk to somebody or need help with anything, I'm here. You have a partner yet? Well, look who it is. You sure you can handle me in all my glory? I've been through worse. Hey, Zooble, do you want to hold on to this during today's game? Huh? I don't really trust myself that much with it. And I also just really want to be able to fire a Tommy gun while laughing maniacally, and I don't want to break it before I get that chance. I'll keep it safe for you. Ok. Les équipes. Ah donc là ça va se démarrer direct là? Allez, ok. Wait, Quoi? what? That counted? Kane? What? Oh, yeah, the guns have been teleported to random spots in the circus. Go find them, champs! Ouais, bah bonne idée. Wait, Kane! I'm missing a life! There's no time! Eh bah ouais, elle s'est fait tirer It'll dessus be direct. my pleasure murdering all of you. Have fun, guys! You're so lame. Mais pourquoi il a retrouvé sa queue, Jax? Je sais pas. Bon. Aha! You little devil! All right. Now I would bet our biggest concerns would be Jax and Zooble. On en reparlera après. Youngest, so de ce qu'on vient de Zooble will voir. still have some youthful fighting spirit. Man, I'm still missing a heart. This isn't fair. Huh? Oh, I got just the thing. Here, take this. Well, wait. What did you just do? What was that? It's a butterfly. It can restore your health. Did Kane mention that? Oh, nah. I made it up. What? Ah oui, non. Alors attends. Attends, il se passe beaucoup de choses d'un coup là. So, who are you gonna kill first, Pom Pom? I don't know if I'll really be doing much of the killing. I'll just find guns for you, and you can do all the violent stuff. You like that, right? You know none of this is real, right? Oh, what do you mean? Like the circus? The game today is literally to shoot each other. So what's the point in taking this moral high ground? Well, they're my friends. I don't really want to hurt them. All right, let me be real here. Why do you care about that? About not hurting my friends? Look, I know what it's like. One day you're somebody in the real world doing important things, and then the next you're just a weird little cartoon jester. You want to hold on to that part of you that still thinks it's part of that world. But in the end, what does it get you? Ragatha tries to be all nice and friendly, but she gets torn up every other adventure. Whether we like it or not, all we are now is a bunch of cartoon characters. So what's the point of pretending we're not? We're still people, though, right? I thought we were at first, but as time goes on, we just end up falling into our archetypes. Become part of the machine. What's your archetype, then? The villain? Listen, I add a key dynamic. I see how far I can push things. I screw with people, and I break the fourth wall. You want to know why? It's 'cause it's funny. I do everything 'cause it's funny. 'Cause I'm the funny one. The funny one? Yeah. Ragatha's the cheerful one, Gangle's the sad one, Kinger's the crazy one, Zooble's the grumpy one, and you are the one who hasn't figured that out yet. We all just became archetypes. I at least had the self-awareness to choose who I am. The funny one. So who do you want to be? No better chance than now to try something new. You want to go nuts? You want to finally work off those weeks of rage and anguish that have been building up inside you? I know you hate it here. Everyone does. But the silver lining is you can pretty much do whatever you want. Like, look at the way you're aiming that gun. Too realistic.
Just let loose. What the heck? Today, I'm just gonna be evil. How's that? Go for it. Yeah, those other fools better watch their tails because they're going to face the wrath of Pomni Ah ouais, the d'accord. Evil! Ouais, d'accord. Donc elle pète. It's kind of cringe. Le bâtard. Are we really gonna be shooting each other with these? It's either shoot or get shot. Oh merde. Ragatha! There's a sniper around this corner. I think I got Kinger. Are you sure we're safe up here? Whoa! Tactical roll! Come on, Ragatha. Looks like we've located the king and the ragdoll. Yeah. I mean, Oh, c'est un regard. get him! Oh merde. Ok, bon. I don't even really know how to fire a gun. Mais attendez, I don't bon, know on how en much reparlera use après. I'd be in. Whoops, did I do that? You missed a spot. You're so cool. Ragatha, take cover! Oh merde. T'es complètement mort. I'll take Rags, you go Kinger. Rightio, evil bro. I need a gun. Need a gun. Need a gun. Come on, man. Oh putain, comment elle prend le chef. Kinger, really use another one of those butterflies. Howdy, howdy. I know exactly what you're doing with Pomni, and it'll never work. Huh? You know, getting close with Pomni to corrupt her. Wait, no, wait. Oh, wow, I didn't actually think that'd work. Merde. Ah, loser corner. Ok, bon, ça va. Oh. I lost Kinger. Ah, par contre, ouais, but je I crois got qu'elle him a, down il a to vraiment one pas aimé ce qu'elle a I dit. lost a life, but I got us down to one Kinger. How'd you let her take a life off you? I don't really know. Hey, I found this AK thing. If we can't find the Tommy gun, will this work? Yeah. Do you think Jax is gonna be mad that I didn't team up with him? I wouldn't worry about him right now. It's all just a game in the end. It's Jax, though. He probably wants revenge. And he's gonna make it painful. Hey, you deserve better than thinking about him when he's not even here. You're a human. You're not his toy. Ah, du coup, t'as les deux côtés des deux équipes. T'as le côté on n'est pas réel et l'autre on est quand même vivant. These Avatar gimmicks, huh? Makes you wonder why no one else got them. I just wish that... How are you supposed to like the part of yourself that just makes you worse than everyone else? Ah, abstract ou... 'Cause it exists. It's a part of you that's real. And the only you that you should care about is the real you. You have to choose to love yourself, even if it doesn't make sense. It's not natural, it's intentional. Have you ever had to make that choice? Huh? Sorry, I mean... of course not. You're Zubul. Elle allait lâcher. Whatever happens, I've got your back if you've got mine. Yeah. Now let's go kill Pomni and Jax. All right, here's one. What's with the corn thing? What corn thing? Why are you afraid of corn?
And don't say that you're not. You literally jumped out of your seat twice when you saw some. Not gonna let me out of this one. Well, I don't know. It's got a bunch of little pods on it. Looks kind of like an egg sac or something. It's gross. Makes my skin crawl. Interesting. Do you have like a type of trypophobia? What's that? The fear of lots of little holes. Yeah. Okay. How about pomegranates? Awful. I'm learning a lot about you today. Let's not forget we're here to kill people. We still need to find out where Nutso went before we can rest easy. I'm right behind you, aren't I? C'était marrant. Oh. Ah, il a trouvé le Tommy Gun. There he is! Whoops, sorry. I hope you guys are ready for my Ricochet super move! Non mais wesh, qu'est-ce que... Il s'est tiré dessus tout seul? Oh, here's the light. Ouais, c'est sûr. High five! Yeah! What a game. Who knew Pomni could be such a sharpshooter? These adventures, huh? And look, even though we lost, at least we gave it our all, right? You feeling all right? Oula, elle va pas bien là, Upset qu'est-ce qu'elle a? that we lost? Are you upset about something else? You want to talk about it? I think I might have failed Pomni. Just like I failed Jax. I tried too hard to get on their good side, and then I just end up pushing them away. And then they end up hating me. Well, I don't think anyone in here hates you. Jax does! Gangle and Subal don't ever talk to me, and Pomni probably won't after today either. She came to me wanting to be on my team. I said no. Oh, why did I do that? Maybe you just needed a break. It sounds to me like you put a lot of pressure on yourself to be there for everyone, and when you're not, you beat yourself up for it. You said you failed Pomni. Why do you feel that way? I don't know. I feel like every day we're drifting further apart. Like she's seen through all my tricks and doesn't trust me anymore. Before I know it, she'll be a different person. One who doesn't even want me around. The way I see it, relationships are two-sided, and sometimes it doesn't make sense to do all the heavy lifting when the other isn't in the mood. We all go through and deal with things differently, and sometimes you just need to let people do things their own way, as long as you're still there when they need you. Giving someone space should never be the same as giving up on them. I don't even know what I want. I just want everyone to be happy. And I don't want people to hate me. Do you hate yourself? I hated myself. I couldn't help but hate myself for the things I thought I was responsible for. I thought I'd lost everything. But then you showed up. And my outlook just changed. There are always ways to show you care without ruining yourself over it. You need to look out for yourself in all this, too. I don't get it. So often nothing you say makes any sense, but then you have these moments where you... I don't know. How do you do that? How have you been around for so long? I guess I just have a resilient mind.
thinking. The committee's gonna love that. Are they still following us? Are you still following us? Yeah, we're still following you. Where else would we be? They're still following us. All right, this is a long one. We're gonna have to run. Let's go! Oh, we got so unlucky with the drops here. Oh, Temigan? Ok, c'était sûr. It's time. Why'd you stop shooting? You out of ammo? Why'd you stop? You out of ammo? Pomni, got any ammo left? I have one in the cylinder and one sniper round, but no sniper rifle. Crap. Oh merde. Oh putain de merde. Oh la musique. Qui a cassé qui? Oh. Shit. You're just gonna hide in your room? Coward! Qu'est-ce qu'elle... Ah ouais d'accord. Daisy, Ah putain. Daisy, give me your answer. Are you seriously gonna start singing that? I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage, but you're the sweet Ça va mal finir. on the seat of a bicycle built for two. Oh wait, I have a key to Zubal's room. Oh merde. Oh comment elle a rafalé. Ah. Ah il leur reste une vie. I can get him. Wait! Trust me, partner, I got this. Ah du coup il avait raison le gars, c'est bel et bien le reflet, mais c'est pas le vrai personnage mais c'est la porte. Elle va la voir ou pas? Je pense pas qu'elle va la voir. Jamais de la vie. That's actual bullshit. Ow. Il reste une vie? Ah non. Well, shit, man. Guess that's the end of that. See you on the flip side. Yes. What? Pardon. M'attendais pas. We did it! We make such a good team. Oh. Well, to be fair, our competition wasn't anything crazy. Yeah, true. I suppose this is the part where one of us betrays the other. Huh? Oh, yeah, you can betray me. Oh, I thought this was gonna be a mutual thing. Nah, go on, do it. I don't really want to. Lame! Come on, I thought you were cool. We could just be winners as a team. We're not Il va a lui tirer team, dessus. come on. What do you mean? Yes, we are. Delusional. Weren't we kind of bonding over being chaotic evil together? I was merely entertaining you because I thought it was funny. Now are you gonna shoot me or what? Did I do something wrong? You sound like Ragatha right now. No wonder we're not a team. No, I mean, we were doing fine, having fun, talking. But you suddenly You're not just... committing. Do it.
If I shoot you right now, are we still gonna be friends afterwards? We were never friends. What about all that stuff you told me? Yeah, I did tell you a lot, didn't I? Not looking forward to thinking about that tomorrow. No, we're not doing this. You're not gonna look me in the eye and tell me nothing we've been doing together meant anything to you, because I know that's not true. Are you coming on to me? Yeah, that's what everybody wants. A straight couple. Oh my god, can you take this seriously? Can you take anything seriously? Dude, you're a cartoon clown. How am I supposed to take you seriously? You reached out to me, not the other way around. You're just gonna pretend that didn't happen? You must be misremembering. Is this why you didn't show up to Kaufmo's funeral? I don't show up to any funerals. Yeah, I bet you don't. Because you're scared. You're scared you'll actually show a human emotion. I'm scared I'll be bored to tears. Have you ever thought that this might be what causes people to abstract in the first place? Oh my god! Are you seriously gonna blame me for something that everybody else did too? You didn't even know him! You don't even know what people are like before they abstract. They are not pleasant to be around. Like at all! You... I'm sorry. Voilà. I'm sure you are. Ooh, man. This is all sorts of embarrassing, huh? So, you're gonna shoot me or what? What would you do if I abstracted tomorrow? I'd move on. And probably forget about you. Okay. Elle va se tirer dessus. Okay. Je pense qu'elle va se tirer dessus. I understand. Jeez, you really can't take a joke, can you? You're not the funny one! I don't think that counts. Oh merde. Hey, what are you doing? Ah, ils vont se battre son... Are you crazy? I said fight back! Stop! What's wrong with you? Why didn't you fight back? Oh, here we go. Here we go. Because I didn't fight back, that means I secretly care about you? I'm just a misunderstood little chicken fetus in an egg that needs to be cracked open. Well, I am not. I do not care about you or anyone else in this circus in the slightest. End of story. You are my playthings, and I get joy out of making you suffer. I'm the one who causes pain for fun. If I led you on, it was just to make this part hurt you more. Oh non, il va... N'abstracte pas. Non. There's nothing more to me. So please, just stop looking. Mon Dieu. Hey, I have something I I... feel like You can No, speak you first. go. Let's talk after the show. Yeah, sounds good. Ladies and gentlemen, it's time for the Favorite Character Awards! Before anything starts, I'd like to thank the committee for examining our nominees and voting on our winners. Excusez-moi, j'ai une mouche. Shut up. But what's an award show without honorable mentions and subcategories? That's right, it's bad! Non. Oh non, je le sens, ça pue. Ça pue.
Non, pitié. Il va y avoir Kinger. And the award for biggest sailor mouth goes to Zubul. All right, folks, it's now the moment you've all been waiting for. The award for favorite character. Bubble, give me a drum roll. And the award for favorite character goes to... Why, it's me, everyone! Oh, wait, I misread that. It's Ming. What? You shouldn't have assumed you won the award. Now we both look foolish. Non, pitié, c'est pas la fin. Bande de connards. Oh putain. Oh. Ah, c'est les peluches. Donc, ok. Attends, on va aller voir, hein. On va aller voir les peluches. Ok. On va s'en regarder 2-3 moments ensemble, évidemment. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Attends, il y a un... Alrighty. Now, let's see how many of them voted for me. Bon, alors attends, déjà le site. C'est fini, c'est fini. Alors. Je crois qu'il y a beaucoup de visites sur le site là. Je pense. On va attendre un peu. Je vais pas lire le chat. On va vraiment revoir juste nous. Déjà, premier truc intéressant. C'est où? C'est Kane. Qui du coup regarde les photos. Vous avez dû les voir de toute façon. Là, mais il regarde clairement les photos de l'ordi. Donc il regarde les compagnies, il y a 3 photos. Have fun, guys! You're so lame. Bon. Ok. Je sais pas ce qu'on peut en déduire. Si même on peut en déduire quoi que ce soit. Mais ça, un truc tout con aussi, mais Jax, il a sa queue. On sait pas pourquoi d'un coup elle a respawn. Peut-être juste il a demandé à à Kane de la ravoir et je sais pas. Attends. C'est où qu'on la voit bien? Il y a bien un moment donné on la voit. Wasn't paying attention. Or, yeah, we can all just shoot each other. Et là je crois que lui ses filtres ils ont grillé. These sports are surely going to... Yeah, sorry, no, I'm not gonna be on a team with that one. Zubul, why does all you do is complaining? I don't know what you want! We had a whole suggestion box for that. Yeah, Zubul and I constantly say we like more chill and relaxing adventures. Did you really not like my softball one? I'm not big into sports, sorry. The suggestion box just causes interpersonal drama, and me no likey. All right,
You really want to know what I want? Oh no. I want the ability to have sex. No way. Are we finally having this conversation? Bon, et là, il y a Ken qui est en train de péter un câble. Oh, hi, Zooble. Do you have any of that stupid sauce left? What were we talking about? Oh yeah, how teamwork is essential to making the dream work. Tell that to him. He's the one that f***s everything. You mean not following? This is a private. Attends, je vais voir. Well, No, you're not. Du coup, aussi un truc con, mais Jax, la première personne qu'il allait voir pour faire équipe de base, c'était Gangle. Ok. Ensuite, un truc tout con, mais qui peut confirmer quelque chose quand même, qui peut confirmer la théorie que beaucoup avaient. Je l'avais pas, mais bon, forcément, en voyant ça, bah, je suis un peu obligé de l'avoir. Probably still have some youthful fighting spirit. Man, I'm still missing a heart. This isn't fair. Oh, I got just the thing. Here, take this. Wait, what did you just do? What was that? It's a butterfly. It can restore your health. Did Kane mention that? Oh, nah. I made it up. T'as le côté... Ah non, je viens de l'inventer. What? Donc là, t'as deux réponses possibles à ça. Soit tu peux faire un peu ce que tu veux, si juste tu y crois fort. Soit lui, il peut faire ce qu'il veut. Parce qu'il y en a beaucoup qui théorisaient comme quoi, en gros, c'est lui qui a créé tout ça. Il s'est enfermé dedans avec sa femme. Et depuis, il a un peu perdu les boulons, mais ça reste le créateur. Did Kane mention that? Oh, nah. I made it up. Et ça, du coup, ça confirme un peu cette idée-là. Jax, qui est vraiment pas bien aussi, c'est où? C'est dans le couloir, là. Wait, no, wait. Oh, wow, I didn't actually think that'd work. Et il a vraiment pas aimé qu'elle lui a dit avec Pomni, je crois. Come on, man. Here, really use another one of those butterflies. Howdy, howdy. I know exactly what you're doing with Pomni. It'll never work. Huh? You know, getting close with Pomni to corrupt her. Wait, no, wait. Oh, wow, I didn't actually think that'd work. Jax, il commence à être à bout aussi, lui. Hein. Et il montre rien, à peu près. Il a eu son petit moment, il lâche tout. Oh yeah, you can betray me. Je le remets en entier. Hein. No, go on, do it. I don't really want to. Lame, come on, I thought you were cool. We could just be winners as a team. We're not a team, come on. What do you mean? Yes, we are. Delusional. Weren't we kind of bonding over being chaotic evil together? I was merely entertaining you because I thought it was funny. Now you gonna shoot me or what? Did I do something wrong? You sound like Ragatha right now. No wonder we're not a team. No, I mean, we were doing fine, having fun, talking. But you said We're not committing. If I shoot you right, we were doing Ce rug. Je le remets vitesse normale parce que ça having c'est... fun, talking. But you suddenly You're not just... committing. Do it. Do it. If I shoot you right now, are we still gonna be friends afterwards? We were never friends. What about all that stuff you told me? Yeah, I did tell you a lot, didn't I? I'm looking forward to thinking about that tomorrow. No, we're not doing this. You're not gonna look me in the eye and tell me nothing we've been doing together meant anything to you, because I know that's not true. Are you coming on to me? Yeah, that's what everybody wants. A straight couple. Oh my god, can you take this seriously? Can you take anything seriously? Dude, you're a cartoon clown. How am I supposed to take you seriously? You reached out to me, not the other way around. You're just gonna pretend that didn't happen? You must be misremembering. Is this why you didn't show up to Kaufmo's funeral? I don't show up to any funerals. Yeah, I bet you don't. Because you're scared. You're scared you'll actually show a human emotion. I'm scared I'll be bored to tears. Have you ever thought that this might be what causes people to abstract in the first place? Oh my god! Are you seriously gonna blame me for something that everybody else did too? You don't even know him. You don't even know what people are like before they abstract. They are not pleasant to be around. Like at all. You... I'm sorry. I'm sure you are. Oh man, this is all sorts of embarrassing, huh? So, you gonna shoot me or what? What would you do if I abstracted tomorrow? I'd move on. I'd probably forget about you. Okay. I understand. Jeez, you really can't take a joke, can you? You're not the funny one! I don't think that counts. Hey, what are you doing? Fight back! Are you crazy? I said fight back!
here we go. Because I didn't fight back, that means I secretly care about you? I'm just a misunderstood little chicken fetus in an egg that needs to be cracked open. Well, I am not. I do not care about you or anyone else in this circus in the slightest. End of story. You are my playthings, and I get joy out of making you suffer. I'm the one who causes pain for fun. If I led you on, it was just to make this part hurt you more. There's nothing more to me. So please, just stop looking. There's nothing more to me. So please, just stop looking. Ça là, More to me. So please, ça va être très chiant, je pense. cracked open. Well, so please, just stop looking. Enfin, c'est très chiant. Je sens que ça va mal finir sur la communauté, ce moment-là. It's time. Oh no, that's right. It's bad. Shut up. What wasn't a war show without honorable mentions and subcategories? That's right. It's bad. God was stupid. Attends, il dit quoi? Je crois que j'ai parlé à ce moment-là. J'ai pas entendu. God looks stupid. Ah. And the award for biggest sailor mouth goes to So. Zubul. Pourquoi elle pleure? Je sais plus pourquoi elle pleurait. And the award for biggest sailor mouth goes to Zubul. Ah là. J'avais pas vu. Elle a pris de la stupide sauce. Elle mange à travers son œil, du coup ça répond aussi à la question que certains se posaient. All right, folks, it's now the moment you've all been waiting for. The award for favorite character. Eggs, you go, Kinger. Radio, evil bro. You're gone. You're gone. You're gone. Come on, man. Finger, really use another one of those butterflies. Howdy, howdy. I know exactly what you're doing with Bunny. It'll never work. Huh? You know, getting close with Bunny to corrupt her. Wait, no, wait. Oh, wow, I didn't actually think that'd work. Oh. I lost Kinger, but I got him down to 1 life. I lost a life, but I got us down to 1 Kinger. How'd you let her take her life off you? I don't really know. Better than thinking about him. They say I'm assuming it makes an ass out of you and Ming. Ming? Did Kane just say that? Hi, I'm Ming. And have fun? Oh. Bah oui, c'était sûr. Oh, mais va te faire. Nobody can. Oh, yeah. Have fun, guys! You know none of this is real, right? Oh, what do you mean? Like a circus? The game today is literally to shoot each other. So what's the point in taking this moral high ground? Well, they're my friends. I don't really want to hurt them. All right, let me be real here. Why do you care about that? About not hurting my friends? Look, I know what it's like. One day you're somebody in the real world doing important things, and then the next you're just a weird little cartoon jester. You want to hold on to that part of you that still thinks it's part of that world, but in the end, what does it get you? Ragatha tries to be all nice and friendly, but she gets torn up every other adventure. Whether we like it or not, all we are now is a bunch of cartoon characters. So what's the point of pretending we're not? We're still people, though, right? I thought we were at first, but as time goes on, we just end up falling into our archetypes, become part of the machine. What's your archetype, then? The villain? Listen, I add a key dynamic. I see how far I can push things, I screw with people, and I break the fourth wall. You wanna know why? It's because it's funny. I do everything because it's funny. Because I'm the funny one. The funny one? Yeah, Ragatha's the cheerful one, Gangle's the sad one, Kinger's the crazy one, Zubul's the grumpy one, and you are the one who hasn't figured that out yet. We all just became archetypes. I at least have the self-awareness to choose who I am. The funny one. So who do you want to be? No better chance than now to try something new? You want to go nuts? You want to finally work off those weeks of rage and anguish that have been building up inside you? I know you hate it here. Everyone does. But the silver lining is you can pretty much do whatever you want. Like, look at the way you're aiming that gun. Too realistic. Just let loose. Oh, what the heck. Today, I'm just gonna be evil. How's that? Go for it. Yeah, those other fools better watch their tails because they're going to face the wrath of Pomni the Evil! It's kind of cringe. Are we really gonna be shooting you? Kinger. It's either shoot or get shot. No, how to fire a gun? I don't know Bon, what you say. on va pas regarder tout l'épisode en entier, j'ai juste regardé les moments importants.
Du coup, ouais, ça va pas séparer. Alors, je peux pas l'expliquer, je peux pas expliquer avec des mots, mais je lui en veux pas, et il le pense pas. Il pense pas du tout ce qu'il dit, il veut le penser. Before they abstract. They are not pleasant to be around. Like at all. Je suis sûr et certain qu'il veut le penser, tout ce qu'il dit. Et Pomni, du coup, bon, sur le coup, elle a raison quand même. Hein. C'est qu'il veut pas montrer d'émotions humaines parce que, je sais pas, il a su. C'est son ego. Pour moi, c'est une question d'ego. You're not committing. If I shoot you right now, are we still gonna be friends afterwards? We were never friends. What about all that stuff you told me? Yeah, I did tell you a lot, didn't I? Attends, il dit quoi à ce moment-là? Là, quand il va parler, il dit quoi? Not looking forward to thinking about that tomorrow. Non, ouais, non, oui, je comprends. Oh, no, we're not doing this. You're not gonna look me in the eye and tell me nothing we've been doing together meant anything to you, because I know that's not true. Are you coming on to me? Yeah. That's what everybody wants, a straight couple. Oh my god, can you take this seriously? Can you take anything seriously? Dude, you're a cartoon clown. How am I supposed to take you seriously? You reached out to me, not the other way around. You're just gonna pretend that didn't happen? You must be misremembering. Is this why you didn't show up to Kaufman's funeral? I don't show up to any funerals. Yeah, I bet you don't. Because you're scared. You're scared you'll actually show a human emotion. I'm scared I'll be bored to tears. Have you ever thought that this might be what causes people to abstract in the first place? Oh my... Voilà. Et là, c'est le moment où il craque un peu. God! Are you seriously gonna blame me for something that everybody else did too? You didn't even know him. You don't even know what people are like before they abstract. They are not pleasant to be around. Like at all. Et là, il se rend compte de ce qui se passe parce qu'il l'a vu arriver plein de fois avant. Il se reprend en main et il reprend son personnage. Là, voilà. I'm sorry. I'm sure you are. Whew, man, this is all sorts of embarrassing, huh? So, you're gonna shoot me or what? What would you do if I abstracted tomorrow? Et là, du coup, c'est pas qu'il se force, enfin si, il se force du coup, mais il se met en personnage, en mode, je m'en branle, je te prouve le contraire, ce n'est pas ce que tu penses. I'd move on. And probably forget about you. Okay. I understand. Là, il a quand même son côté un peu humain qui se sent mal, parce que ça reste un humain. Et donc, il reprend son personnage en essayant de calmer la situation. Jeez, you really can't take a joke, can you? You're not the funny one. I don't think that counts. Hey, what are you doing? Fight back! Are you crazy? I said fight back! Oh merde. What's wrong with you? Why didn't you fight back? Oh, here we go. Because I didn't fight back, that means I secretly care about you? I'm just a misunderstood little chicken fetus in an egg that needs to be cracked open. Well, I am not. I do not care about you or anyone else in this circus in the slightest. End of story. You are my playthings, and I get joy out of making you suffer. I'm the one who causes pain for fun. If I led you on, it was just to make this part hurt you more. Ça, voilà. Tout ça là, c'est du pur ego humain et de la protection. Il se protège. Et là, d'ailleurs, quand il s'énerve là, There's nothing more to me. So please. il a repris, on va dire, enfin, il se rend compte de ce qu'il vient de faire encore, etc. Il reprend son personnage et là, il lui dit un dernier truc. Ça, c'est hors perso. Je pense que c'est le côté humain qui lui dit arrête, laisse-moi faire semblant. Enfin, laisse-moi, t'as compris quoi. Just stop looking. Et donc, forcément, du coup, tout le long, quand il s'assoit, il fait genre qu'il s'en branle. Là, il voit que quand il est tout seul, il s'en fout, il a pas besoin de faire semblant quand il est tout seul. Quand il est tout seul, il est lui-même. Donc là, il voit que il est saoulé, il est énervé, tu vois. Il y repense, il est déçu, il s'en veut. Et pour autant, voilà, là, il va craquer. Et là, il a besoin de respirer. Là, il s'en veut, je pense. Il doit avoir peur aussi parce qu'il a dû voir qu'il avait un comportement similaire à ceux qui ont abstract plus tôt. Et là, il arrive à se calmer.
Et là, t'as son côté, je pense, enfin, t'as son ego. Je dis ego, mais ça se trouve, c'est pas ego, mais moi, c'est comme ça que je le perçois. Le peu de fois où j'ai un truc similaire, où cette idée de comportement, ce genre de situation, moi, je dis que c'est mon ego qui me fait faire et dire ce genre de choses, tu vois, mais... Et là, du coup, c'est à son vraiment côté humain qui lui dit putain, t'as l'air con. Parce que ton ego, il te dit toujours mais mec, t'es pas ça, t'es pas ci, fais pas ça. Mais tu t'es vu ou pas? C'est pas parce que les autres le font que toi t'as le droit de le faire ou qu'il faut le faire, etc. Et il a engueulé d'ailleurs plutôt Pomni. Ah, maintenant ça va être ma faute parce que j'ai fait une fois un truc que tout le monde fait. Moi je dis que c'est de l'ego maintenant. And the award for biggest sailor Et là, mouth du goes coup, to Zubul. mon Pomni, je vais pas en parler parce que je peux pas vraiment comprendre ce personnage. Et là, il revient et son ego lui fait son personnage. Il reprend son personnage. Je m'en branle, tout va bien. Et voilà, voilà. All right, folks, it's now the moment you've all been waiting for. Et je crois qu'il n'y a plus de Jax, du coup. Et alors, fais voir le store. Est-ce que c'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est ok. Jax Suit Pomni. Attends, on va prendre des trucs de côté. I can make her worse. I can fix him. C'est un poster? Ah, c'est un tapis de souris. Boucle d'oreille. Figurine. Attends, on va les mettre de côté les trucs nouveaux pour voir. Ok, bon. Pomni, Jax. Bon, je sais que là, c'est les anciens trucs, hein, mais je regarde du coup. Hamburger. 19 €. C'est beaucoup. Ok. Je regarde, hein. Je fais un tour. Putain, 30 balles, c'est cher, hein. Oh mon dieu. Je savais même pas qu'ils avaient fait un notebook. Et 7. Ils ont pas fait... Attends, Kitchen. J'ai pas vu de... Mel, Ragata, Kane. Il n'y a pas de... Jax, hein. Attends. Ah, ok. Bon, hop. Bon, on va mettre juste Jax, voir ce qu'il y a. Mais il n'y a pas de keychain, il me semble. Que de Jax. Non. Ok. Ah si! Ok. Bon, du coup, notre peluche, Isinor Jax Era. Avec un flingue. J'ai un insecte de merde. Ok. Ensuite, c'est Kingmaker Wars. Pourquoi pas, il est sympa. I can fix him. In case you also hate corn. Ah, il est là. Okay. Big Pomni. Et ok, bon. Ouais, et bah c'était quelque chose, hein. Attends. Donc normalement, maintenant, c'est devenu l'épisode... ouais, 33 minutes. Bienvenue. Ok.
Eh ben écoutez, on en aura parlé un peu. Évidemment, moi je pense plus de choses de ce que ce que j'ai dit. Et parce que j'ai la flemme de parler, de refaire un résumé, etc. Je suis toujours pour Jax. Oh, pardon, excusez-moi, vous avez peut-être vu un peu. Je suis toujours pour Jax. Je lui en veux pas du tout. Et je pense que même Pomni lui en veut pas. Enfin, lui en veut, mais je suis sûr que ça aura pas de réelles conséquences. Voire les conséquences de ce qui vient de se passer seront positives. J'en suis sûr. Mais par contre, un détail important aussi. Ils sont pas mal à commencer à abstract là. Ça supporte la théorie de ce que je vous ai parlé au début. Parce que là, du coup, déjà Ragata, la dernière fois, il y a eu un cheveu qui avait commencé à glitch, etc. Là, t'as Jax qui a failli abstract, mais qui a réussi à se calmer. Et non, ouais, et même là, dans cet épisode, Ragata, avec Klinger, elle a eu son moment pas très bien, quoi. Même si là, du coup, le dernier qu'on a réellement vu, c'était Jax. Mais ouais, non. Non, moi je lui en veux pas du tout. J'oserais même dire je comprends, mais j'ai pas la prétention, j'ai pas le culot. Je le pense, mais je le dirai pas. Et puis parce que... Ouais, non, ça s'arrête là, je vais pas plus parler. Attendez, je regarde frame par frame les visages. Mais du coup, ouais, ça a dû être une galère à animer tout les scènes de combat et tout. En plus, c'est les deux persos un peu chiants à faire. Enfin, avec les expressions du visage et tout. Mais bon. Allez, je vais m'arrêter là. J'arrête toute réflexion ici. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, l'épisode quand même est super cool et tout. C'était sympa. Il y a eu il y a eu des moments toujours... Voilà, j'ai eu un petit rire, un petit truc, un petit sourire par-ci par-là. Des moments plus sérieux que d'autres. Mais bref. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Bonne journée, bonne soirée et bonne nuit. Et bah... Ciao. Et merci d'avoir regardé. C'était marrant.